Welcome to Young Asia Television. Hi and welcome to the program. The first local body elections in the north in over a decade are over, with the United People's Freedom Alliance winning in Jaffna and the Tamil National Alliance securing Vaunia. Now, more than 2 months after the war has ended, access to the north remains limited and even media coverage of the elections was restricted. We spoke with some activists and candidates about the elections and about the expectations of the people of the north. We also look at one of the more positive aspects of the elections, the increased participation of women, in stark contrast to other local elections in the country. In the days leading up to the elections, it was Douglas Devananda of the EPDP who was able to conduct the most aggressive political campaign. Standing for election under the UPFA umbrella, his party was able to secure 13 of the 23 seats in the Jaffna polls for the Rajapaksa government-led coalition, with the TNA winning 8 seats. While the government has projected the holding of these elections as a step towards restoring democracy in the former conflict zone of the country, there were mixed reactions among the people about its timing. These are reflected in the outcome of the election, in which the voter turnout was less than 25% in Jaffna and less than 50% in Vaunia. நாங்கள் இப்ப இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு ஆளாக இருக்கின்றோம். இந்த தேர்தல் இங்கு தேவையில்லை என்பதுதான் என்னுடைய முழு அபிப்பிராயம். ஏனென்றால் பன்னியில வாழுகின்ற மக்கள் பெரும் அவலத்துக்குள்ளான நிலையையும் துன்பத்துக்கும் அவலக்குரலையும் அழுக குரலோடும் இருப்பதை எண்ணி நாங்கள் இந்த தேர்தலை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் இது நிர்பந்தமாக திணிக்கப்பட்ட ஒரு தேர்தலாக கணிக்கப்படுகிறது. இந்த தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக இலங்கை அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டில் யாழ்ப்பாண மக்கள் திருப்தி இல்லை. அதிலும் கடந்த காலங்களில் இந்த அரசுகள் அரசும் அரசின் அங்கங்களும் நடந்து கொண்ட முறைகள் தொடர்பாக தமிழ் மக்கள் திருப்தியற்ற நிலையில் காணப்படுகின்றார் என்றும் எங்களுடைய யாழ்ப்பாணத்தில் இப்போ ஒரு தேர்தல் எங்களுடைய மக்களுக்கு ஒரு ஏதோ விடாய்த்து தண்ணீர் விடாயோடு இருக்கிறார்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் மாதிரியான ஒரு சம்பவம் கருதித்தான் நான் நினைக்கிறேன். அடுத்தது மக்கள் தங்களுடைய உறவுகளை தங்களுடைய சொந்தங்களை இழந்து மிகவும் வேதனையோடு இருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நீதியான ஒரு தீர்வு மக்களுக்கு கிடைக்க வேணும். அதைத்தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம். தனிப்பட்டதாகவோ அல்லது ஒரு பக்கஞ்சார்ந்ததாகவோ நாங்கள் வரக்கூடாது என்ற ஒரு தீர்மானம் எங்களோட மக்களுக்குள்ளே அப்படி ஒரு தீர்மானம் மக்களாக எடுக்க வேணும் என்று தான் நான் சிந்திக்கிறேன். மக்கள் தான் இந்த முடிவை தீர்மானிக்கணும். நாங்கள் சொல்லலாது. The fact that that mechanism has been started, it has started rolling, is positive because there is some system, some procedure, something is happening. But at the same time, the way it is done and in what juncture and the fact that people have really not come out of their fear psychosis is the negative element there. So I think it's up to us as members of civil society to take the positive aspects of this election. So first thing is to engage with the whole process and to monitor that and to come out with our suggestions and criticisms to the authorities and the government, and to see how we can work from this point onwards, because this is only 2 elections for 2 municipal councils. One is an urban council and the other one is a municipal council. So there are other elections still left there, the other Pradesh Sabhas and the other urban councils, and also we have the parliamentary elections that's also coming. So this can also be a good foundation for the people to get used to a very normalized situation to hold elections and to participate in a political process. Among the positive elements of the recently concluded election was the increased participation of women,
with 11 women coming forward for election in the Jaffna district. Well, experience generally has been very disappointing, I would say, because we've been working principally in the Northeast, which is so militarized, and people are still so intimidated that women completely refuse to come into the political contesting and political party membership process. But then the last election, these elections in Jaffna, gave us some positive hope, because even though that women were scared, they were scared of the violence and all the other things that are associated normally with elections in our country. A significant number did come forward. With women's participation in the parallelly conducted Uva district local elections being abysmally low, women's rights groups have been quick to recognize this political involvement of women in the north. මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වන්නට යෙදුනේ යාපනයේ මහනගර සභා සහ වවුනියා නගර සභා මැතිවරණය සම්බන්ධ කරගෙනයි. අපි විශේෂයෙන්ම දැනට වසර කිහිපයක් තිස්සේ කාන්තාවන්ගේ දේශපාලන නියෝජිතත්වය වැඩි කිරීමේ ඒ ක්‍රියාදාමයට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා කාන්තාවන් වැඩි කොටසක් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තීන්දුව තීරණ ගන්නා තැන්වල ඉන්නවා නම් යම් කිසි වෙනසකට යම් කිසි වෙනස් මාර්ගයකට මේ රට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. වසර 30ක යුද්ධයකට පසු විශේෂයෙන්ම දෙමළ ජනතාවගේ කේන්ද්‍ර ස්ථානය වූ යාපනය එහි පැවැත්වෙන මේ මැතිවරණය අපි හිතන ඉතාම සුවිශේෂී කියලා. நான் ஒரு மனதுரிமையாளர். ஆகவே பெண்களின் பங்களிப்பும் பெண்களின் ஈடுபாடும் அவர்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும், அவர்களும் சமூகத்தில் எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்களில் முக்கிய பங்கு பெற வேண்டும் என்பதில் நான் மிகவும் உன்னிப்பாக இருக்கின்றேன். எனது நோக்கங்களில் அதுவும் ஒன்று, எமது கட்சியின் நோக்கமும் அதில் ஒன்று. அதாவது முக்கியமாக சர்வதேச ரீதியாக இந்த மனித உரிமை தொடர்பாக சர்வதேச சமூகத்தால் முன்வைக்கப்படுகின்ற சகல கோட்பாடுகளையும் முன்னெடுப்புகளையும் நாங்கள் பூரணமாக ஆதரித்து அதை எமது சமூகத்தின் மத்தியில் அமல்படுத்துவதில் நாங்கள் முக்கியமாக பங்கு வகிப்போம் என்பதை உறுதியாக கூறுகிறோம். ஒரு யாழ் பிராந்திய மகளிர் தலைவியாக இருப்பதால் நாங்கள் மகளிருக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறோம், அவர்களுடைய உரிமைக்காகவும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காகவும். ஆகவே நாங்கள் இந்தியாவில் இருப்பது போல் 33% நாங்கள் கேட்காவிட்டாலும் இங்கு இலங்கையில் ஒரு 30% பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஆகவே அதன் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த மாநகர சபை தேர்தலில் அரசியலிலும் பெண்கள் இறங்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நாங்கள் இந்த தேர்தலில் பங்கு பெற்றிருக்கிறோம். கலாச்சார ரீதியில் கூடின அளவுக்கு பெண்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள். ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் வீட்டு பெண்களாக வீட்டுக்குள்ளேயே அடங்கி தங்கள் பெற்றோருக்கு, கணவன்மாருக்கு, சகோதரர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவேதான் கூடுதலாக அவர்களுடைய அனுமதியின்றி அவர்கள் வெளியில் வர பயப்படுகின்றார்கள். 2 women, including Anthony Pille Mariamma, were successful at these elections. One has since been appointed mayor of Jaffna. These developments will pave the way for more women to come into politics in the future. What we are advocating for is that women should participate at all levels. That is at parliamentary, provincial council, and also at the local government level, because they have to be part of a meaningful decision-making mechanisms in our country. That's why we are advocating that women should get into the political structures. But personally, I'm really interested in women getting into local governments, because that's where the urgent needs of the grassroots community are being addressed. That's a very important institution. We should not only participate fully, both as elected representatives, but also as participants in the local day-to-day processes of the local governments. Not only that, but we should also, I think, work towards greater authority and autonomy for local governments, and that local governments should have more revenue authority, especially because we see that many of the local governments suffer from lack of funds because they have no revenue income. And so I would like to see women's participation as
being both as people who drive the machine, the engine, but also as people who direct it. You know, people who decide how the policy reforms should be. And we need a local government that is really empowered in the future, so that it's really a people's government.